Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, inshallah, we have in unit number 1 both and, either or, neither nor. All of these are connectors. Connectors يعني روابط. Both and means كل من كذا وكذا. Either or إما كذا أو كذا. Neither nor لا ذلك ولا ذاك. هذا بالنسبة للمعاني. في شغلة تانية بالنسبة ل either or neither nor. Either or has two pronunciations. لفظين يعني إما تنطق either or either or. Both are correct. نفس الشيء ينطبق على neither nor. It's pronounced as neither nor or neither nor. Both are correct. These connectors are used to rewrite sentences which have problems of repetition. يعني الجمل اللي بيبقى فيها تكرار كتير فبنستخدم فيها الروابط هذه لتجنب مشكلة التكرار أو to rewrite sentences in general to be better. هنشوف. In examples هنبدأ بexample number 1. I have met منى. I have met نهلة. قابلت منى. قابلت نهلة. هنلاحظ إنه the two sentences have a problem which is repetition بمعنى التكرار. I have met. واحنا بنعرف إنه repetition أو التكرار يضعف من الأسلوب في اللغات. فبدلا من تكرار I have met احنا ممكن we can rewrite the two sentences in only one sentence في جملة واحدة. وعشان نعيد صياغتها في جملة واحدة هنضطر إلى استخدام إحدى الكونكتورز اللي في الأعلى إما both and either or neither nor. طيب to choose the correct connector لازم يكون في عندي شوية معطيات أجمعها وأحددها. فمثلا لازم أحدد what are the two ideas أو the two items. ideas يعني الأفكار أو two items العنصرين أو two pieces of information اللي موجودين عندي في الجملتين. إذا حددتهم أعمل حسابي بأنه they are going to be used after these connectors. هكتشف أو حلاقي بأنه في number 1 الidea number 1 أو الفكرة الأولى أو المعلومة الأولى منى والidea number 2 نهلة. قابلت منى ونهلة هاي العنصرين أو المعلومتين. عشان هيك هضطر أستخدم إحدى الكونكتورز اللي في الأعلى ألا وهي both and. Why؟ لأنه the two sentences that I have in example number 1 are affirmative بمعنى مثبتات. They are not negative. المعلومتين عنا مثبتات أو تحمل معنى ال positive ideas. لذلك I'm going to rewrite the sentences like this. I have met both منى and نهلة. What did I do؟ اللي عملته إنه تجنبت التكرار. لم أكرر I have met. Only one. واللي لاحظته كمان بأنه I have written idea number 1 after both. و I have written idea number 2 after and. فصارت I have met both منى and نهلة. قابلت كلا من منى ونهلة. Let's go now to example number 2. I like studying history. أحب دراسة التاريخ. And I like studying Arabic. برضو there is a problem of repetition. I like studying. طيب ليش نكرر؟ ليش ما نختصر two sentences أو two ideas in only one sentence؟
عشان هيك بدي أشوف إيش في عندي معطيات. أول معطى عندي إنه the two ideas are affirmative or positive، مثبتات. There is no negative. And عندي كمان معطيات لازم أدور عليها. What are the two ideas or the two items I have in the example؟ عندي أول idea أو أول item الهيستوري، وعندي الايديا نمبر 2 أو الايتم نمبر 2 Arabic. هاي المعلومتين اللي أعمل حسابي إنه they are going to be used after both and. That's why the best way for rewriting the sentence is I like studying. لاحظوا تجنبت التكرار. Both history and Arabic. لاحظوا كمان إنه الidea number 1 which is history comes after both. والidea number 2 اللي هي الArabic comes after an. فصارت أحب دراسة كل من التاريخ والعربي أو اللغة العربية. يعني in summary both and is used when we are talking about positive ideas أو affirmative ideas لما بنحكي عن أفكار أو معلومات إيجابية أو مثبتة. وكمان أعمل حسابي إنه after both I have to use idea or item number 1 و after and I have to use idea number 2. Let's go now to the second part of the lesson. In example number 3, the book isn't interesting. The book isn't accurate. الكتاب ليس ممتعا. الكتاب ليس دقيقا. هلاحظ إنه the two sentences has a problem which is repetition. The book, the book, the book. فحتى أتجنب التكرار I can rewrite the two sentences in only one correct good sentence. ولتجنب التكرار I can use one of the connectors with what we have above. إما both and, neither nor, or either or. هجمع معطيات أول عشان أحدد which one is suitable for the sentence. هلاحظ إنه أول معطى عندي إنه the two sentences are negative. How did I know that they are negative؟ عندي isn't وعندي isn't. The two sentences have negative ideas. هاي النفي. وعليه أفضل connector أو the best connector to be used with negative ideas neither nor. كمان I have to look for the two ideas. لازم أدور على two ideas أو two items I have in the two sentences. الidea number 1 interesting إنه الكتاب ممتع. والidea number 2 accurate ليس ممتعا وهنا ليس دقيقا. هاي الفكرتين أو المعلومتين اللي عرفتهم عن الكتاب. يبقى أعمل حسابي إنه الidea number 1 comes after neither والidea number 2 comes after nor. So the correct answer is the book is neither interesting nor accurate. Neither interesting nor accurate يعني ليس ممتعا وليس دقيقا. لكن there is something important. هلاحظ إنه I did something important when I have rewritten the sentences. What is it؟ هلاحظ إنه الجملة الأصلية كانت تحتوي على negative isn't. لكن when I have rewritten the sentence it becomes is affirmative. ليش تحول النفي إلى إثبات؟ Because I have used neither nor. neither nor بحد ذاتها has a negative meaning. يعني هي نفسها not. فلا يجوز استخدام نفيين في نفس الجملة وإلا ستتحول إلى affirmative. فدائما عند استخدام neither nor I have to omit. I have to cancel the negative which I have in the verb.
عشان هيك isn't أصبحت is. أعمل حسابي إنه مع neither I have to omit or to cancel the negative that I have in the verb حتى أحافظ على المعنى. Okay, let's go now to number 4. He doesn't like coffee. He doesn't like tea. لا يحب القهوة، لا يحب الشاي. طيب برضو the same idea إنه I have a problem of repetition. He doesn't like. وعليه بدي أعمل شغلة أو I have to rewrite the two sentences in only one sentence. أتجنب فيها التكرار. بدور على معطيات تساعدني على الربط بطريقة أفضل. أول حاجة حلاقي إنه doesn't the two sentences are negative. وعليه تم الاختيار على إنه the best connector is neither nor. طيب في كمان شغلة إنه I have to look for the two ideas or the two items that I have to use after neither nor. حجد إنه idea number 1 coffee وبحبش القهوة ولا الشاي، والشاي هي الايديا هي الفكرة الأولى الثانية أو المعلومة الثانية. So I'm going to rewrite the sentence as follows. He likes neither coffee nor tea. After neither I have to use idea number 1 which is coffee. وafter nor I have to use idea number 2 which is tea. فأصبح لا يحب القهوة ولا الشاي. كمان مرة بعيد هلاحظ إنه the original sentences have negative doesn't لكن when I have rewritten the sentence into he likes neither coffee nor tea أصبح الفعل بدلا من doesn't likes يعني تحول من negative إلى affirmative. أثبتت الفعل. why؟ لنفس السبب لأنه I have used the connector neither nor neither nor بحد ذاتها هي نفي negative فلا يجوز الجمع بين نفيين في نفس الجملة. عشان هيك الverb يتحول إلى affirmative likes neither coffee nor tea. In summary خلاصة القول بأنه neither nor is used for negative ideas or negative items لما بحكي عن معلومات أو عن أفكار فيها معنى النفي. كمان أعمل حسابي إنه after neither I have to use idea or item number 1 الفكرة الأولى أو المعلومة الأولى و after nor idea number 2 or item number 2 المعلومة الثانية. The last part of the lesson about using connectors is to talk about example number 5. We can go swimming or play tennis. إمكاننا الذهاب للسباحة أو اللعب بالتنس. ملاحظين إنه في عندي or in the sentence as a keyword. or هذه توحي بإنه I have two options خيارين أو two choices بخيرني إما السباحة أو لعب التنس. فلذلك I can use a connector which is suitable for choices or for the options. وأفضل connector من اللي معانا either or either or either or. طيب ضل عندي أحدد أو to identify what are the two ideas I have in the original sentence. هلاحظ إنه الidea number 1 أو الitem number 1 go swimming والidea number 2 هي play tennis. هاي الشغلتين أو المعلومتين. يعني they are going to be used after either or. So we can either go swimming or play tennis. إما أن نذهب للسباحة أو أن نلعب تنس. The last example, which is example number 6, I will study chemistry. سأدرس الكيمياء. Or I will study physics. أو سأدرس الفيزياء.
The sentence has a lot of repetition. I will study, which is a problem in languages. لذلك I have to rewrite the two sentences in only one sentence, which is better. طبعا by using a connector. Which one is suitable for the sentence؟ طبعا هستبعد both and و neither nor. الخيار هيقع على either or. Why? Because either or is used with the options, with the two choices. طب أنا إيش في عندي الأوبشنز أو two choices اللي في الجملة؟ عندي chemistry or physics. ملاحظين this is the key word or. كلمة or بخيرني. وعندي كمان two ideas which are very important for me. idea number one اللي هو الchemistry والidea number two الphysics. So the true sentence is, or the new sentence to be written, I will study either chemistry or physics at the university. سأدرس إما الكيمياء أو الفيزياء في الجامعة. لاحظوا إنه الchemistry which is idea number one comes after either. والphysics which is idea number two comes after or. في النهاية I can say that either or is a connector which is used for two options أو two choices لما بكون عندي خيارين. وأعمل حسابي كمان إنه ال idea number one أو ال option number one comes after either وال idea number two or option number two comes after or.